Surrendering at the feet of an incarnation, the Guru, is the most beautiful and ultimate happening, without which everything else seems futile. Pratiksha Paduka Puja is a rare opportunity in one's life to express the surrender and gratitude directly at the feet of Master. An Avatara Purusha, incarnation, dissolves all karmas, as he is the very embodiment of existence. Pratiksha Paduka Puja is a mark of heartfelt gratitude for the health, wealth, energy, and transformation experienced in one's life as a result of his blessings and his presence. Nityanandam Paramasugatam Kevalam Jnanamurtim Dvandvaditam Gagana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Pavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nityanandeshwara Samarambam Nityanandeshwari Madhyamam Nityananda Pariyantam Vande Guru Paramparam. Lalate Tripundri Nidila Kasturi Tilakaha Spuranmaladhara Spuritagadi Kaupina Vasanaha Dhadano Dustaram Shirasi Panirajam Shashikalam Pradipa Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate. Mamopata Samasta Duridakshaya Dwara Shri Sadguru Prityartam Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitiya Parade Shri Svetavaraha Kalpe Vaivasvadamanvantare Ashtavimshati Tame Nitya Yuge Pratame Pade Dambu Dvipe Bharada Varshe Bharada Kande Mero Dakshine Parshve Sakabde Asmin Vartamane Vyavaharike Prabhavadinam Sasyat Samvatsaranam Madhye Shubhanama Samvatsare Shubhayane Shubharitau Shubhamase Shubhapakshe Asyam Shubhatitau Shubhavasarayuktayam Shubhanakshatra Shubhayoga Shubhakarna Evam Guna Visesana Visishtayam Asyam Shubhatitau. Shri Kailasonata Dwadashanta Shamala Pitaruda Shri Meenachi Sundareshwara Binna Swarupa Parashiva Putra Ratna Kumara Gurumanya Tulya Avatara Shri Parvati Stanya Pana Labda Divya Jnana Vishruta Sagala Nigama Gamasara Bhuta Dravida Veda Pravartaka Shrimat Paramashiva Karuna Samadigata Muktamaya Chaturashrayana Stapaka Shaiva Samaya Katre Sarvagya Pitaruda Shri Jagat Guru Shri Jnana Sambandha Deshika Swaminam Avatara Bhuta Tatpunaratrita Sarvagya Pitaruda Tatjnana Samrajya Shashaka Trinavat Yuttara Dvishatatama Guru Mahasannidana Mahanirvani Pitasya Stotra Sahasra Sri Mahamandaleshwara Srimat Paramahamsa Parivrajagacharya Varya Sachidananda Pranava Swarupa Shotriya Brahmanishta Nityotsava Nitya Mangala Nitya Kalyana Nitya Rajita Nityananda Dhyana Pita Mahasamsthana Mahasimhasana Pita Katre Jagat Guru Bhagavan Srila Sri Paramahamsa Nityananda Sri Jnana Sambandha Deshika Paramacharya Swami Bhagavat Padacharya Prityartam Paramahamsa Nityananda Badara Vindayoho Bhakti Siddhyartam Guru Kripa Kataksha Siddhyartam Shemastairya Virya Vijaya Ayura Logya Aishwaryanam Abhivriddhyartam Dharmartha Kama Moksha Chaturvida Palapurushartha Siddhyartam Mama Samasta Duridopashantyartam Samasta Mangalavapyartam Shri Sadguru Prasadena Sakudumbasya Jnana Vairagya Jivan Mukti Praptyartam Shri Sarvadeva Devi Swarupa Sadguru Nityananda Deva Pratyaksha Paduka Pujam Karishyet.
The next offering is Manasa Puja, internal worship in our mind. Om Ridbadmamasanam Dadyat Sahasrarachyutamritaihi Padyam Charanayor Dadyat Manastu Argyam Nivedayet Tena Mridena Chamaniyam Snaniyam Tena Chasmritam Akasha Tattvam Vasram Syat Gandhasyat Gandhatatvakam Chittam Prakalpayet Pushpam Dhupam Pranam Prakalpayet Tejas Tattvam Cha Deepartam Naivedyam Syat Sudhamudihi Anahadardvanirganta Vayu Tattvam Cha Chamaram Sahasraram Bhave Chatram Shabda Tattvam Cha Geetakam Nityam Indriya Karmani Chanchalyam Manasastata Sumekalam Padmamalam Pushpam Nana Vidam Tata Amayadhyair Bhava Pushpaihi Archayet Bhava Gocharam Amayam Manahankaram Aragam Mamadam Tata Amohakam Madambam Cha Adveshakshau Tata Amatsaryam Malobam Cha Dashapushpam Vidurbudaha Ahimsa Paramam Pushpam Pushpam Indriya Nigraha Daya Pushpam Chama Pushpam Jnana Pushpam Cha Panchamam Idi Panchadashayet Bhava Pushpai Sampurjayet Sadgurum. We will now begin the Upachara Puja, the external worship. Asanam Om Sarvabhutantarastaya Sarvabhutantaratmane Kalpayam Yupaveshartam Asanam Te Namo Namaha Om Hrim Idam Suvarnasanam Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Namaha. The next offering is Swagatam, welcoming the Master. Swagatam Om Yasya Darshanamichanti Deva Swabhishta Siddhaye Tasmai Te Parameshana Swagatam Swagatam Prabho Adya Me Sapalam Janma Jivanam Sapala Kriya Swagatam Yatvaya Tanme Tapasam Palamagatam Om Hrim Sarvadeva Devi Swarupa Sadguru Nityananda Deva Swagatam Suswagatam Te. The next offering is Padyam, the offering of water for washing the feet of the Master. Padyam Om Yad Bhakti Lesha Samparkat Paramananda Samplavaha Tasmai Te Parameshana Padyam Shuddhaya Kalpayet Om Hrim Etat Padyam Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Namaha. The next offering is Argyaha, offering of the traditional bouquet. Argyaha Om Durvaksha Samayuktam Bilva Patram Tadaparam Shobhanam Shankapatrastam Grihanargyam Maheshwara Om Hrim Esho Argyaha Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Swaha. The next offering is Achamaniyam, offering of water for the mouthwash. Achamaniyam Om Mandar Kinyastu Yadvari Sarva Papaharam Shubham Grihanachamaniyam Tvam Maya Bhaktya Niveditam Om Hrim Idam Achamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Swada. The next offering is Madhuparkaha, offering of nectarine drink. Madhuparkaha Om Sarvakalmashanashaya Paripurna Sudatmakam Madhuparkamimam Deva Kalpayami Prasidamet Om Hrim
एष मधुपर्कः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरु नित्यानंदाय स्वदा. The next offering is Gandha Tailam, offering of scented oil. Gandha Tailam Om Sneham Grihana Snehena Lokanam Hitakaraka Sarvalokeshu Shuddhastvam Dadami Sneham Om Hrim Idam Gandha Tailam Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Nivedayami. The next offering is Snaniyam, sacred bath. Snaniyam Om Idam Sushitalam Vari Swacham Shuddham Manoharam Snanartam Te Maya Bhaktya Kalpitam Pratigrihyatam. Om Hrim Idam Snaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Nivedayami. The next offering is the Vastram, offering of clothes for the master. Vastram Om Maya Chitrapata Channa Nijaguryo Hutejase Niravarana Vijnana Vasaste Kalpayam Yaham. Om Hrim Idam Vastram Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Nivedayami. The next offering is Abharanam, offering of the jewelry for the master. Abharanam Om Swabhava Sundaragnaya Nana Shaktyashayayate Suvarnam Bhushanam Tubhyam Kalpayami Prasidame. Om Hrim Idam Suvarnabharanam Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Nivedayami. The next offering is Gandha, the offering of sandalwood paste. Gandha Om Shariram Tena Janami Chestam Naivacha Naivacha Maya Niveditan Gandhan Pratigrihya Vilipyatam. Om Hrim Esha Gandha Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Namaha. The next offering is Pushpam, the offering of flowers. Pushpam Om Turiyavana Sampannam Nana Gunamanoharam Ananda Saurabam Pushpam Grihyatamidamuttamam. Om Hrim Etani Sachandana Pushpani Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Vaushate. The next offering is Bilva Patram, offering of Bilva leaf. Bilva Patram Om Amurdodbhavam Shri Vriksham Shankarasya Sada Priyam Bilva Patram Prayaschami Pavitram Te Sureshwara. Om Hrim Etani Sachandana Bilva Patrani Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Vaushate. The next offering is Tulasi Patram, the offering of Tulasi leaf. Tulasi Patram Om Namaste Bahurupaya Varadamurtaye Paramatmane Swaha. Om Hrim Idam Sachandana Tulasi Patram Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Namaha. The next offering is Dhupaha, the offering of incense. Dhupaha Om Vanaspati Raso Divyo Gandhasya Manoharaha Argeya Sarva
नाम धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ ह्रीं एष धूपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय सद्गुरुनित्यानन्दाय नमः. The next offering is Deepaha, the offering of light. Deepaha Om Suprakasho Mahadīpaha Sarvatastimiراpaha Sabhavyabhyantara Jyoti Deepoyam Pratigrihyatam. Om Hrim Esha Deepaha Sarvadevadevi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Namaha. The next offering is Naivedyam, the offering of food. Now please take Naivedyam in your hands and slowly wave towards Swamiji's Paduka along with the mantra. Naivedyam Om Naivedyam Vividam Deva Sharkaradi Vinirmitam Maya Niveditam Bhaktya Grihana Parameshwara. Om Hrim Idam Sopakarna Naivedyam Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Nivedayami. The next offering is Paniyam, offering of water for drinking. Paniyam Om Samastadeva Devesha Sarvatriptikaram Param Akhandananda Sampurnam Grihana Jalamuttamam. Om Hrim Idam Panartodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Namaha. The next offering is Punarachamaniyam, offering of water. Punarachamaniyam Om Uchistamapya Suchirva Yasya Smaranamatritaha Shuddhimapnoti Tasmaite Punarachamaniyakam. Om Hrim Idam Punarachamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Swaha. Arartrikam Om Hrim Esha Deepamala Sarvadeva Devi Swarupaya Sadguru Nityanandaya Namaha. Om Rajadirajaya Prasanna Saine Namo Vayam Vaihi Shravanaya Kurmahe Same Kama Mahamaya Mahyam Kameshwaro Vai Shavano Dadat Kuberaya Vai Shravanaya Maharajaya Namaha. Karpura Gauram Karunavataram Samsarasaram Bhujagendraharam Sada Vasandam Hridayana-vinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Bhavam Bhavani Sahitam Namami. Arartrikam Samarpayami Sadguru Charana Kamalebhyo Namaha. Pushpanjali Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhanda Mandala Karam Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakayaha Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha.
अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्यानन्दं परमसुगतं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नित्यानन्दम्। The next is the chanting of Swasti Mantra, peace chants to bless and heal the world. ॐ स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः इति स्वस्ति मंत्रार्था सत्या सफला भवन्तु इति भवन्तु महान्तु नुगृह्णन्तु तथास्तु। दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः मुक्तश्चान् विमोचयेत् इति भवन्तु महान्तु नुगृह्णन्तु तथास्तु। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदना सदना सन्तु जीवन्तु शरदशतम् इति भवन्तु महान्तु नुगृह्णन्तु तथास्तु। राजा धर्मपति प्रजा सुचरिताः पूजा जना सज्जनाः षट्कर्म प्रवरा द्विजाः प्रतिदिनं विद्या अनवद्या सदा वाणी सन्निहिता चिरं कविमुखैः सानन्दमव्याकुलाः सर्वे सन्तु वैदिक धर्म अनुष्ठातारः सौजन्य संतोषिनः इति स्वस्ति मंत्रार्था सत्या सफला भवन्तु इति भवन्तु महान्तु नुगृह्णन्तु तथास्तु। येषां देवदेवानां महादेवानां अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकानां सकलभुविस्तृति सृष्टि समारतिरोभा अनुग्रहाख्य पंचकृत्य परायणानां आदिमध्यांतरहितानां अप्रमेय पराक्रमाणां तत्वार्थगोचराणां श्री नित्यानंदेश्वरी अम्बा समेत श्री नित्यानंदेश्वर परशिव स्वरूपाणां श्री आदिगुरु अरुणगिरी योगीश्वर स्वरूपाणां श्री कालभैरव महाकाली स्वरूपाणां श्री कैलासोनत द्वादशांत श्यामला पीठारूढ़ाणां श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वराभिन्न स्वरूपाणां परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्य अवताराणां श्री पार्वती स्तन्यपाणलब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवर्तकानां श्रीमत् परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान स्थापकानां शैव समयकर्तॄणां सर्वज्ञ पीठारूढ़ाणां श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामिनां अवतार भूतानां तत्पुनरधृत सर्वज्ञ पीठारूढ़ाणां तज्ज्ञान साम्राज्य शासकानां तृणवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधानानां महानिर्वाणि पीठस्य अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वराणां श्रीमत् परमहंसानां
परिव्राजकाचार्यवर्याणां सच्चिदानन्दप्रणवस्वरूपाणां श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठानां नित्योत्सव नित्यमंगल नित्यकल्याण नित्यरजित नित्यानंद ध्यानपीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकर्तॄणां जगद्गुरूणां भगवान श्रील श्री परमहंस नित्यानंद श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्धिः समेषां सह कुटुम्बानां सकलैश्वर्य प्राप्तिः गुरुकृपा कटाक्ष सिद्धिः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्धिः आरोग्य दृढ़गार्थ सिद्धिः आचंदार्क वंशाभिवृद्धिः धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्धिः सर्वेषां मनसा चिंतित सत्कार्य अनुकूल सिद्धिः सर्वदेव देवी स्वरूपस्य गुरु नित्यानंद देवस्य पादारविन्दयोः अचंचला भक्ति सिद्धिः श्री सद्गुरु प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्तिश्च भूयात् इति भवन्तु महान्तु नुगृह्णन्तु तथास्तु सर्वे जना सुखिनः सन्तु तथास्तु सर्वेषां शान्तिर्भवतु तथास्तु समस्त सन्मंगलानि वन्तु तथास्तु सर्वत्र नित्यानंद ध्वजारोहणं भवतु तथास्तु सर्वेषां भगवान् श्रील श्री परमहंस नित्यानंद श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्धिः अस्तु तथास्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तरम् अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु सर्वं श्री सद्गुरु पादुकार्पणमस्तु ओम नित्यानंदम्।